good morning everyone. Welcome to the Derana Education, the English Council. So now today we were talking about a lot of your questions, the questions you had, because you can always connect with us on YouTube. So you sent us questions and we had them in lessons. And then now today we are going to start one of my lessons. Of course, I'm pretty sure that you may have had questions on this topic. Look at the topic. What is it? Prepositions. Prepositions කියලා කියන්නේ prepositions, right? Prepositions. Prepositions හරි චූටි පැටව් ඉංග්‍රීසි වල ඉන්නේ චූටි පැටව්. මේ චූටි පැටව් අයියෝ ඒ චූටි පැටව් කොච්චර වාතයක්ද කියනවනම් I mean there's a lot to learn in prepositions. So usage of prepositions. ඔක දන්නවනේ prepositions කියන්නේ මොනවද කියලා. prepositions කියන එක ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා English videos වල උනත් YouTube channels වල උනත් ගොඩක් prepositions කියන එක උගන්වනවා. ඉතින් prepositions කියන එක කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් වැදගත්ද කියලා prepositions කියන එක වැදගත්. හිතන්න මම කියනවා කියලා මේ වගේ දෙයක්. Like for example සමහර prepositions බෙල්ල ගහලා යන්න පුළුවන් prepositions use කරන විදිය. Right? Okay. So it's something like this. If I say something like this, I'm mad at her. Okay, listen to me, okay? I'm mad at her. I'm mad about her. Number one, I'm mad at her. I'm mad about her. එකයි උතන වෙනස් උනේ. මොකද වෙනස් උනේ preposition එක. The preposition changed. What did I use initially? It was mad at. I'm mad at her. Secondly, I said, I'm mad about her. Mad about him කියමුකෝ නැත්නම් උගල නිකන් එක වැරදිට ගත්තොත් right. Okay, I'm mad at him. I'm mad about him. වෙනසක් තියනවද? Okay. Mad at, mad about. Yes. If you say I'm mad at him, මට යත් එක තරහයි. I'm mad at him. Mad at. Act. If I say I'm mad about him, that is you are crazy about him. Oh, නිකන් පිස්සුවෙන් වගේ ඉන්නේ. නිකන් මාර කැමති. නිකන් පිස්සුවෙන් වගේ යාට කැමති. Oh, ඉතින් mad at එකයි mad about එකයි පටලව ගත්තොත් බෙල්ල ගහලා යන වැඩක්. So prepositions itself will carry a lot of value. Well, having said that, some prepositions will give these subtle or like major differences to speech. But, well, sometimes you don't have to really worry about whether to use to, for, in. I mean, you can use anything. I mean, meaning won't change. Some prepositions, like most of the prepositions. So, let's say you are not very familiar with all these prepositions and you say, oh, I'm not going to talk English because I don't know prepositions. Well, trust me, it can't be an excuse. Not knowing prepositions cannot be an excuse. I would say it's a lame excuse. මොකද prepositions නැතුව හොඳට කතා කරන අය ඉන්නවා. prepositions වැරදුනොත් හොඳට meaning එක දීලා කතා කරන අය ඉන්නවා. And also prepositions කියලා කියන්නේ අපි කියමු හොඳට කතා කරන කෙනෙක් ගන්න. Like let's say like that person is very fluent and you can give him like 8 out of 10 for his fluency or like even more than that. Fluency can buy නැතුව හොඳට he can express his thoughts. If you listen to that person, if you're a person who has sound knowledge in grammar, especially prepositions, you would definitely notice mistakes in prepositions. Even sometimes I make like mistakes in prepositions because my prepositions are very confusing. Prepositions හදාගන්න හොඳ විදියක් තමයි ඔය in on at ඒවා පාවිච්චි කරන විදිය. I mean when you do a lot of reading, ගොඩාක් අහනකොට කතා කරනකොට වැඩි prepositions මම හිතන්නේ ඇහුම්කන් දෙනකොට පුළුවන්. Of course you can pick prepositions and use it. හැබැයි අර සමහර වෙලාවට now if you listen to native speakers, sometimes you may not hear the distinct prepositions in their speech. You can distinctly distinct
විදියකට ඇහෙන්නේ නැති වෙයි කියන්නේ හරියට කඩලා අපි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා අපි ඒෂියන්ස්ලා ගොඩාක් වචන හොඳට කඩලා I am mad at him එහෙමනේ කියන්නේ හොඳට එහෙම නෝ කිව්වත් but අපි වචන හොඳට කඩනවා but when you like listen to native speakers they would be like I'm mad at him එතකොට එතන at එක ඇත්තටම මට ඇහුන්නේ නැහැ නේ ඒතර එක mad at එක mad at වගේ තමයි ඇහෙන්නේ I'm mad at him right I'm mad about සමහර වෙලාවට ඇහෙන්නේ නැහැ කියන prepositions මොකද චුට්ටි කෑලි right ඒ විදියට ඇහෙන්නේ නැති නිසා ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට ඇහුම්කන් දෙනකොට මිස් වෙන්න පුළුවන්. So the best way to learn prepositions and get used to it is to read. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉන් එක දානකොද ඇට් එක දානකොද for එක off එක to එක හොඳ material කියවන්න ගන්න. හොඳ material කියලා කියන්නේ නිකන් ඔහේ දැන් මේ FB වල ඒවා මේවා තියෙන ගොඩාක් හොඳ posts තියෙනවා. I don't say that you don't find any good posts. But I mean don't read everything. If you can read a book, if you can read a proper vlog, not a vlog, a blog. හොඳට ලියලා තියෙන blog එකක්, right? කියවන්න පුළුවන් නම් prepositions හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Even the natives get confused when they are using prepositions. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය like it's something very natural to get mixed up, get things mixed up when you're using prepositions. So don't worry about it. මම මෙතනදී කරන lesson එක ඇවිල්ලා අපිට නිතර දෙවේලේ හැම තිස්සෙම වගේ මේ prepositions ටිකක් තියෙනවා use වෙනවා. अन्य prepositions එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ right okay so we are going to start with a pre-test ටක් ගාලා මේ pre-test එක කරන්න බලන්න pre-test එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕගොල්ලෝ මම මේ මුකුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ මෙතනදී මම මුකුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ you just do this as an exercise. You have to say whether this sentence is correct or not. So I've given an example. I'll see you on Tuesday afternoon is correct. Preposition usage එක විතරක් බලන්න, right? Preposition usage එක බලන්න. බලලා කියන්න හරිද මේක කියලා. Right. I'll give you a few minutes, 2 to 3 minutes. Preposition we are on, at, in, ඒව ටික දිහා බලන්න, right? Until, till, from, ඒව දිහා බලන්න. Okay, මේක උගා කරාට පස්සේ මම කියනවා හරිද වැරදිද කියලා. හරි වැරදි නම් වැරදි තැන මාක් කරනවා. එතකොට ඔයාට හිතිච්ච එක හරිද කියලා බලන්න and then I will do it in the lesson, right? I will say why it is wrong later but not now. මම දැන්ට නිකන් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට වැරද්ද මොකද්ද කියලා I'll highlight it, okay? Okay. Let's look at it. Let's look at the first one. What are you doing on next Tuesday? This is wrong. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ හරිද කළා කියලා බලන්න this is wrong because of this. Number 2, are you going away at Christmas? This is correct. She was born at April 6th, 1998. Wrong because of this. We played tennis from 2 till 6. This is correct. Can you clean this jacket until Saturday? Wrong because of this. What time does the lesson start? Correct. Can I speak to you during a few minutes? Wrong. Why? This. බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතුණා නම් වැරදි එකයි කියලා අනිත් ඒවා හරි ඒවා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි වැරදි කියලා පෙවුණා නම් එහෙම වැරද්දක් නෑ ඒකේ right okay right next one number 8 she felt ill during the journey okay I'll give you 1 to 2 minutes bala kara before the break I'll finish this off she felt ill during the journey මම ඒකයි කිව්වා අර හොඳට කියවලා ඉන්න කෙනෙක් නම් prepositions වලට තේරුමක් තියෙනවා right මේක තමයි මේකෙන් මේ exercise එකෙන් අතරම පේන්නේ
prepositions වලට හොඳ තේරුමක් තියෙනවා. ඒක ඒ subtle differences අපි කතා කරනවා. Right. She fell during the journey, correct? There was a notice in the door that said closed. Wrong. I'll wait for you at the cinema. When did you arrive to the station? I even did a short on this. Short video එකකුත් කළා. That was on my page. Right, okay. So, make a harima common mistake එකක්. Right? Number 12. There is a supermarket in front of your house. Correct? I walked across the street and into the station. What do you think? Correct? A bird flew through my window. A bird flew through my window. Correct. Okay. Then, hari, ඔය ටික මාත් එක්ක කරා. Then බලන්න ඔයාගේ මමුකුත් කියලා දුන්නේ, right? I just marked it. Yes, we are going to look at each preposition we saw here in the lesson. So this week is all about prepositions in, on, at, during, from, till, until, by, across, over, above, below, under, in front of, opposite, newcomer prepositions. Harima Vadaga prepositions. So I'm going to bring the most useful prepositions to you, and let's start the lesson after this break. Welcome after the break, everyone. So we are talking about a burning question of you. දැවෙන ප්‍රශ්න මේවා. සමහර වෙලාවට ගොඩාක් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් වුණා. හැබැයි මෙහෙමයි. We should admit that this is a major part in grammar, but prepositions කියන එක ඔය in, on, at, during, until, from, till, by, across, over, above, මේ words are very important, right? Very important, because with some prepositions, if you make mistakes when using, people will notice. I mean, the moment you make the mistake, people will, what? Not this preposition. එම් කියන එක තේරෙනවා. idea opposite කියලා තේරෙනවා. Right? ඉතින් හැබැයි එහෙමයි කියලා ඔය දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක නවත්තන්න එපා. මොකද ඇත්තටම අපි ඊට වඩා වැදගත් වෙන වචන තියෙනවා අපිට වාක්‍යවල. සමහර වෙලාවට ඒ හින්දා මේ වචන වලින් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ lesson එකේදී හරියටම පෙන්නන්න යනවා අපිට ගොඩක්ම වැරදි වෙන prepositions සහ ගොඩක්ම වැරදි වෙන than prepositions වල තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕනෙම කෙනෙක්ට මට උනත් සමහර වෙලාවට prepositions අච්චාරු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. I mean, true. හැබැයි when you read specifically, I'm asking you to read if you want to learn the prepositions. මොකද sometimes when natives talk, they will not have distinct pronunciation for, like, distinct sounds for prepositions. ඒ කියන්නේ හොඳටම වෙන් කරලා හොඳටම distinct විදියට ඒකල හරි වෙනස් විදියට අර දැනෙන්න preposition එක pronounce කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඔයාට ඇහුම්කන් දීලා preposition එකක් ඉගෙන ගන්න එක සමහර වෙලාවට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. So the best way to learn prepositions, number one, the first way is to read, because when you read, especially for grammar, prepositions වගේ චූටි තැන් ඉගෙන ගනිද්දී reading හරියට උදව් වෙනවා. මොකද reading හරියට උදව් වෙන්නේ reading වලදී අපිට පේනවා ඒ තියෙන sentence එක මොකක්ද කියලා. ඒ හින්දා ඒ sentence එක අපිට බලලා බැලුවෙන් පස්සේ හොඳට මතක හිටින ප්‍රමාණයත් වැඩි. ඒ හින්දා ඔයාටත් පොඩි grammar parts වල ප්‍රශ්න තියෙන අය නම් පුළුවන් කියවන එක ටිකක් වැඩි කරන්න. එතකොට නිකම්ම ඔය grammar කියන part එක ලේසි වෙනවා. Right. ඔන්න let's give them the screen. I hope that you can see the colors. Let's give them the screen. I want to see whether they can. It's visible. Is it visible? In, on, at,
time prepositions. ඉස්සෙල්ලාම අපි time and location කියන එක තමයි ගොඩක්ම ඉංග්‍රීසි වල අපි අපිට දෙන්න වෙන්නේ prepositions හැටියට එළියට අපි කතා කරනකොට ගොඩක්, right? So in on at කියන prepositions තුන, oh god, I like just I can't like say how important these prepositions are because these are very important. හැබැයි අනේ මේ තියෙන prepositions in on at කියන prepositions ටික කාලය හා සම්බන්ධව පාවිච්චි කරද්දී, like let's say you're talking about a year, about a month, about a period, about a season, about a day, about a date, about time. These prepositions are the I would say, even though you use it a lot, still these are the most confusing prepositions for many. Right? We are talking about how to talk about time using in, on, at. Right, okay. So, as you can see in the pyramid, right, you have the three prepositions in, on, at. Pyramid එකේ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න prepositions ගත්තම in කියන prepositions එක ලොකුයි. In is big, right? In is big. On is smaller than that. At is very specific, right? In is big. On is smaller than that. At is very specific, right? So within, you cover a lot of things because the bag of in is big. Lukku bag එක අපි look good අප්පුඩ දුවනවානේ. Right? ඊට වඩා චූටි බෑග් එකක අපි ඊට වඩා සීමිතයි. Like we have limited space. Right? So on බෑග් එක චුට්ටක් පොඩි ඒකට දාන්න පුළුවන් ඊට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක්. At කියන බෑග් එක හොඳටම පොඩි very specific දාන්න පුළුවන් 2යි 3යි. Right? Okay. So yes, in, as in is very big, you will have years, අවුරුදු in එක ඇතුලේ. You will have months in එක ඇතුලේ. Years ට කලින් සමහර වෙලාවට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් centuries, සියවස්, දශකයන්, decades. මේවා තමයි in එක ඇතුලට එන්නේ. එතකොට on එකේ මොනවාද යන්නේ? on එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ to talk about days and dates. උනම එකයි කිව්වේ ටිකයි. on එකෙන් තියෙන්නේ days and dates විතරයි. අරකේ centuries, decades, years, months, right? Okay. And then at එක. Look at the screen. Clock time. වෙලාව එකයි. හොඳට මතක තියාගන්න. in එක ලොකුයි. So that's why you have years, decades, centuries, months in it. on එක ඊට වඩා පොඩි. So you have your days and dates in it. at very specific. So you have clock time on it. Right? Okay. හරිද? මෙච්චරයි. Okay. Then මම කියනවා මගේ birthday එක හොඳට බලන්න. Right? මගේ birthday එක. මොනද මගේ වයස හදාගන්න. Right? මගේ birthday එක ඇවිල්ලා my birthday is in 1986. මොකද 1986 කියන්නේ අවුරුද්දක්. It's the year. The year I was born. on කියලා දාන්න days and days on ට කලින් මගේ month එක දාන්න ඕනේ. Right. in එකේ මගේ month එකත් යනවා. I was born in 1986 and in December. Oops, sorry. December. මොකද December කියන්නේ මාසේ. in. on එක තමයි මම දාන්නේ day එකට. මොකද්ද එතකොට මගේ day එක on the 19th. On the 19th. at ඇත්තටම දාන්නේ නෑ මම. right at එක අපි නිකන් කියමුකෝ at 3 pm කියලා.
මං ඉපදුනේ 3ට කියලා හිතන්නකෝ. I was born in 1986 in December on the 19th at 3 p.m. හරිනේ? Right. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ බර්ත් එක ටගලා ලියන්න බලන්න. In 1991. ලියන්න ටගලා ලියන්න. මේක බලන්න. Let's give them the screen. Write your birthday. Write your birthday. In 1991 in March on the 5th at 9 a.m. අපි නිකන් හිතමුකෝ. Right, okay. එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. So, right, as you have your year in 1986, in 1996, 1996, in 2000, in 2024, in 2021 year. In the 70s, in the 70s, right? In the 21st century, century. So, in the 21st century, in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. හරියට පටලවනවා මාසෙ. In, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. On Poya Day, on holiday, on Christmas Day, on day. Date. මං කියන්නේ date එක කියනවා කියලා. දැන් හිතන්න December 19th කියන එක ගන්නවා කියලා මම. එතකොට කාට හරි කියන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙතනට in ද එන්නේ ඇද්ද? in ද එන්නේ on ද එන්නේ. Right. Okay, this is the question I have. හිතන්න මට කියන්න ඕනේ December 19th. Then my birthday is on the December 19th නේ. මං මෙතනට දාන්නේ in the, on the. What do you think? කාට හරි කියන්න පුළුවන් මුලින්ම තියෙන්නේ December නේ. So you have to put in. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් no December 19th. If you take that particular day, it's a day, right? It's a not a day, it's a date. එක දිනයක්. December 19th, if you take it as a whole, it's a date. So it's not in, it's on. මොකද මේ දෙකෙන්? Look at the screen. මොකද මේ දෙකෙන්? කාට හරි කියන්න පුළුවන් December ඉස්සලා තියෙන ඉඳන් in. කාට හරි කියන්න පුළුවන් no December 19th is a date. On. Yes, you're correct. The second one, it should be on. Because it's a date. Even though you have December at first, it doesn't mean that you're talking about the month. It's about the date. December 19th, December 20th, December 25th, April 14th, on February 4th, on January 1st, on 3rd of March, on date. හරිනේ? මේක හොඳට මතක තියාගන්න මම homework එකක් දෙන්නම් කරන්න. This activity, take a screenshot of it. Put, so you have to say put in. Put in, on, at. In the, at the, on at the කියලා decide කරන්න this exercise. බලන්න අර පුංචි rule එකට ගිහිල්ලා in is big, years, centuries, decades, months, in, on, days and dates, at, clock time. ටක්කටම වෙලාව. Do this activity and we can check your answers tomorrow. Okay, so we're talking about prepositions. One of the most confusing parts in English, I would say, for many learners. For many learners who learn English as a second language, third language, yes, this is the question. So we're talking about it, the commonly used ones who use prepositions. So yes, with the lesson, I'll see you tomorrow. Have a good day.